வெல்கம் டு நியூ எபிசோட் ஆஃப் ஹெல்த் பாஸ்கெட். ஹெப்படைட்டிஸ் அப்படின்னா என்ன அப்படின்னா நம்மளுடைய லிவர் சம்மந்தப்பட்டது அப்படிங்கிறது தெரிஞ்சிருக்கும். ஆனால் இந்த நோயால் ஒரு குறிப்பிட்ட ஹெப்படைட்டிஸ் சி இல்லை பி இல்லை ஏ அப்படின்னு பல வகையாக சொல்கிறாங்க. இதில் ஹெப்படைட்டிஸ் நம்ம பாதிக்கப்பட்டோம் அப்படின்னா நம்ம லிவர் ரொம்ப வேகமாக அப்படியே இறுக்கமாக அப்படியே இறுகி கொண்டே போகும். சிரோசிஸ் அப்படிங்கிறாங்க. அப்படியே சுருங்கி என்ன பண்ணும் அப்படின்னா நம்மளுடைய உயிரையே பறிக்கலாம் அப்படிங்கிறத நம்ம மறந்துடக்கூடாது. லிவர் நம்ம பாடியிலேயே ரொம்ப விவிஐபியான ஆர்கன்க, அதுதாங்க முக்கியம். டைஜஷன் மட்டும் இல்லை, நம்மளுடைய உயர் ரத்த அழுத்தம் ஹை பிபிக்கு அதுக்கும் சம்மந்தம் இருக்குது. நம்ம சாப்பிட்ற கண்ட நான்சென்ஸ் கெமிக்கல்ஸ் ஃபாஸ்ட் ஃபுட் இந்த கழிவுகளை அகற்றக்கூடியதும் லிவர் தான். 24/7 அதனுடைய வேலைகளை செய்து கொண்டே இருந்துக்கிட்டே இருக்கு. நம்ம என்னதான் தப்பு பண்ணால் கூட நம்மளுக்கு எப்போ தெரியுதோ, ஈவன் ஒரு சின்ன ஃபேட்டி லிவர் அப்படின்னு தெரிஞ்சால் கூட இம்மீடியட்டாக அதை கேர் பண்ணணும். இன்றைக்கி பல யங்ஸ்டர்ஸ்க்கு எல்லாருக்குமே இன்றைக்கி ஃபேட்டி லிவர்னு இருக்கு, ஆனால் அதை பற்றி கவலைப்படாமல் இருக்காங்க. விட்டுறாதீங்க இப்பயே. ஏன் அப்படின்னா இன்றைய காலகட்டத்தில் இந்த லிவர் சம்பந்தப்பட்ட நோய்கள் தான் ஒரு ஆட்டம் பாம், ஒரு டைம் பாம் அப்படின்பேன் நான். டிக்லிங் ஸ்டார்ட் ஆயிடுச்சு. ஸோ அதனால் நம்ம லிவரை கொஞ்சம் கேர் பண்ணணும். அப்போ இந்த ஹெப்படைட்டிஸ் வராமல் இருக்கணும்னா நம்மளால் ப்ரிவென்ட் பண்ண முடியுமா அப்படின்னா கண்டிப்பாக நம்மளால் ப்ரிவென்ட் பண்ண முடியுங்க. ரொம்ப எளிது இல்லை? அது எப்படி பரவுது அப்படின்னா உடலில் உள்ள இரத்தங்கள் இல்லை வேற உள்ள செமன் இந்த மாதிரி ஈஸியாக வெளியே வர்ற நீர்கள் மூலம் தொற்று நோயாகவும் உருவாகலாம். இதிலேருந்து நம்ம எப்படி நம்மளை பாதுகாத்துக்கலாம்? ஹெப்படைட்டிஸ் வராமல் நம்ம என்ன சார் பண்ணணும் அப்படின்னா, ஃபஸ்ட்டு இன்றைய காலகட்டத்தில் இன்றைக்கி உள்ள ஃபேஷன் டைமில் இந்த டேட்டூ போடுறது ரொம்ப கலாச்சாரமாக இருக்கிறது. எல்லாருமே டேட்டூ போடுறாங்க. அந்த டேட்டூ போடும்போது ரொம்ப ரொம்ப கேர்ஃபுல்லாக இருக்கணும். அந்த நீடில்னால வேறு ஸ்டெரைல்டு நீடில் தான் நம்ம எப்பயுமே யூஸ் பண்ணணும். ஒரு இன்ஜெக்ஷன் போகிறீங்க, கண்டிப்பாக நம்ம அதை செக் பண்ணணும். அது டிஸ்போசபிளாக மட்டும் இல்லை, அது ஸ்டெரைல்டு அண்ட் சிங்கிள் யூஸ் டிஸ்போசபிளாக அப்படிங்கிறத நம்ம ரொம்ப ரொம்ப முக்கியத்துவம் கொடுக்கணும். பல பேர் ஹாஸ்டலில் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இந்த மாதிரி யங்ஸ்டர்ஸ் எல்லாருமே ஒருவர் யூஸ் பண்ணக்கூடிய ரிங்காக இருக்கட்டும் அடுத்தவங்க யூஸ் பண்ணுறாங்க, பாடி ரிங்காக இருக்கட்டும் யூஸ் பண்ணக்கூடாது. நம்ம யூஸ் பண்ணுற ரேசர், பிளேட், அது எல்லாமே நம்ம பர்சனல் யூசேஜ் மட்டும்தாங்க பண்ண வேண்டும். அது மட்டும் இல்லை, ஈவன் நெயில் கட்டர் ஸ்கூலில் ஒரு குழந்தை ஸ்கூலுக்கு கொண்டு வந்து அதை எல்லா குழந்தைங்களும் யூஸ் பண்ணுறாங்க. பல பேர் தெரியாமல் நம்ம அதை நெயிலை கட் பண்ணும்போது சதையும் சேர்த்து கட் பண்ணி அந்த பிளட் அங்கே இருக்கலாம். ஸோ யாரோ ஒருவருக்கு ஹெப்படைட்டிஸ் இருந்து இதன் மூலம் நம் உடலில் எளிதாக பரவக்கூடும். அன்றைக்கி வரும்போது நம்ம எப்படி வந்துச்சு, எனக்கு எப்படி வந்துச்சு அப்படின்னு நம்ம ஷாக் ஆகிடும். ஸோ இதெல்லாம் நம்ம கொஞ்சம் கடைபிடிச்சா அதை ஈஸியாக ப்ரிவென்ட் பண்ணிக்கலாம். வேறு எப்படி ப்ரிவென்ட் பண்ணலாம் அப்படின்னா சேஃப் செக்ஸ், அது ரொம்ப ரொம்ப அவசியம். அது மட்டும் இல்லாமல் வேக்சினேஷன் இன்னைக்கு கண்டுபிடிக்கப்பட்டுள்ளது. இந்த வேக்சினேஷனை யார் கண்டுபிடிச்சாரோடையும் அவருடைய பிறந்த நாள் தாங்க இந்த ஜூலை 28 வேர்ல்டு ஹெப்படைட்டிஸ் டேவாக நம்ம கொண்டாடிட்டு இருக்கோம். அப்போ இந்த ஹெப்படைட்டிஸ் வராமல் இருக்கணும்னா நம்ம வேக்சினேஷன் மட்டும் இல்லாமல் பர்சனல் ஹைஜீனும் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம். ஹேண்ட் வாஷ், சோப் வித் வாட்டர், இது அடிக்க உலகத்தில் எதுவுமே கிடையாது. எந்த விதமான கெமிக்கல் லிக்விடும் தேவையில்லை. குறிப்பாக உணவிற்கு முன்பாகவும் பின்பாகவும் பாத்ரூம் போகிறதுக்கு பின்பாக நம்ம கண்டிப்பாக சோப் வாஷ் பண்ணிட்டு தான் நம்ம வெளியவே வர வேண்டும். அப்புறம் சேஃப் வாட்டர், ட்ரிங்கிங் வாட்டர் சேஃபாக இருக்க வேண்டும். ஸோ அப்பொழுது உணவு தண்ணீர் மூலமும் நம்மளுக்கு பரவக்கூடிய சான்ஸ் இருக்குது. அது மட்டும் இல்லாமல் நம்ம லிவரை பாதுகாக்க வேண்டியது நம்ம கடமை இல்லையா? ரொம்ப ஈஸியாக அதை கேர் பண்ணலாங்க. லிவரை ரொம்ப ஹெல்த்தியாக வச்சுக்கலாம். ஒருத்தங்களுக்கு லிவர் கெட்டு போச்சுன்னு தெரிஞ்சது அப்படின்னா அவங்க அந்த கெட்ட பழக்கத்தை விட்டுட்டாங்க அப்படின்னாவே இட் வில் ஸ்டார்ட் ரீஜென்ரேட்டிங் ஆன் இட்ஸ் ஓன். ஒரு 90% கெட்டு போச்சுன்னா கூட அந்த 10% போதுங்க நம்ம உயிரோடு இருக்கிறதுக்கு. அது தன்னைத்தானே புதுப்பித்து கொள்ளும். அத்தகைய ஆற்றல் படைத்து அந்த லிவரை பாதுகாக்க வேண்டியது நம்மளுடைய கடமை இல்லையா? அப்போ இந்த ஹெப்படைட்டிஸ் டே அன்னைக்கு நம்ம ஒரு உறுதிமொழி எடுப்போமே, டூ மச் ஆஃப் ஃபேட்டி அண்ட் ஆயிலி ஃபுட்டு, ஜங்க் ஃபுட் ஃபாஸ்ட் ஃபுட்டு சாப்பிடுவதை குறைத்து கொள்ளுங்கள். எக்ஸஸ் ஆல்கஹால் குடிப்பதை குறைத்து கொள்ளுங்கள். இந்த ரெண்டுமே ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம். மேலும் ஸ்ட்ரீட் ட்ரக்ஸ் கண்டிப்பாக கூடவே கூடாது. அது மட்டும் இல்லாமல் ரொம்ப காமனாக செல்ஃபாக மாத்திரை வாங்கி சாப்பிடுகிறோம் மெடிக்கல் ஷாப்பில், அது கண்டிப்பாக நம்மளுடைய லிவரை பாதிக்கும் அப்படிங்கிறத மறந்துடாதீங்க. ஸோ நோ செல்ஃப் மெடிகேஷன். ஸோ நம்ம let us all take a pledge that we care our liver from today onwards. Welcome to another episode of Health Basket. In today's health topic, let's discuss about hepatitis.
Diseases need lot of awareness, and a disease like hepatitis, which can cause lots of complications like liver cirrhosis and liver cancer, needs a lot of awareness. So hepatitis is of 5 main types: hepatitis A, B, C, D and E. Let's talk about each of them separately. Hepatitis A is the transmitted orophycal route. That is, when a person having hepatitis, in his fecal matter, the virus will be there, and when the food or water is contaminated by that fecal matter, virus enters into the body, and through that transmission, a healthy person will get again hepatitis, and in their fecal matter, the virus will be carried on. So the transmission, we call it as orophycal route of transmission. Next, we will discuss about hepatitis B. Hepatitis B is transmitted via sexual route and via infected surgical material, infected needles, etc. Then we'll talk about hepatitis C. Hepatitis C is one of the severe forms of hepatitis, and it is transfused via surgical needles and IV transmission, etc. Hepatitis D is very peculiar because when a person is infected with hepatitis B, then only they will get hepatitis D. And then the last form is hepatitis E. Hepatitis E is also transmitted via orophycal route, and in many cases hepatitis A and hepatitis E are combinedly seen. Now we will discuss about the signs and symptoms of hepatitis. So signs and symptoms, we can divide it into 2 parts. That is, when the liver is affected and when the liver is going to be affected in the preliminary stages. So in the first stages, the person experiences a lot of fatigue and tiredness, weakness, loss of appetite, fever. This type of symptoms will be there. Vomiting can be there, loose motions may happen. So this type of symptoms will be there. Bilirubin levels start getting increased when the liver cells become affected, and this bilirubin is a yellow colored pigment, and it is formed by the breakdown of RBCs, that is red blood cells. These bilirubin levels become very much high. So what happens is there will be yellowish discoloration of their eye, the white part of the eye, which we call the sclera. It will become yellow colored, and also there will be yellowish pigmentation or discoloration of the nail bed, and sometimes the person may also pass stools which is clay colored or which is whitish in color. So such symptoms may occur. Hepatitis, when it is not treated properly, can also lead to liver cancer. Even though hepatitis is so severe, we can have vaccines to prevent it, and also by following safety and hygiene measures, hepatitis can be prevented. Welcome to new episode of Health Basket. இதில் ஹெப்படைட்டிஸ் இன் ப்ரெக்னென்சி அந்த கண்டிஷன் தான் நம்ம பார்க்க போகிறோம். ஹெப்படைட்டிஸ் அப்படின்னா என்ன? லிவர் சம்மந்தப்பட்ட ஒரு இன்ஃபெக்ஷன் அல்லது அலர்ஜின்னு சொல்லுவோம். இப்போ இன்ஃபெக்ஷன் நம்ம சொன்னாவே அது பாக்டீரியாவா வைரஸா அப்படின்னு பல கேள்விகள் இருக்குது. பொதுவாக அது வைரஸ். அந்த வைரஸில் A, B, C, D, E அப்படின்னு பல வகைகள் இருக்குது. அதில் பொதுவாக நம்ம ரொம்ப பயப்படுறது B and C. இந்த ரெண்டும் அம்மாவுக்கு வந்தால் குழந்தைக்கு போகிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது. ப்ரெக்னென்சியில் இது ஒரு அம்மாவை தாக்குச்சு அப்படின்னா ஜாண்டிஸ் வரலாம், அவங்களுக்கு பசியின்மை ஆகலாம், அண்ட் அதனால லிவர் ஃபெயிலியர் கூட போகிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது. இதை தடுக்கிறதுக்கு ஒரு சிம்பிள் டிப் என்னென்னா, ப்ரெக்னென்சி ஆகிறதுக்கு முன்னாடியே டாக்டரை பார்த்து இதுக்கு எதிர்ப்பு சக்தி இருக்கான்னு நம்ம தெரிஞ்சுக்கிட்டு, எதிர்ப்பு சக்தி இல்லை அப்படின்னா தடுப்பூசி போடுறது ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். சப்போஸ் இதை மீறி இன்ஃபெக்ஷன் வந்துருச்சு ப்ரெக்னென்சி அப்போன்னா, இன்ஃபெக்ஷன் டிசீஸ் ஸ்பெஷலிஸ்ட் ஹெல்ப்போட, லிவர் ஸ்பெஷலிஸ்ட் ஹெல்ப்போட சில மருந்து மாத்திரைகள் கொடுத்து அந்த வைரஸோட வீரியத்தை நம்ம குறைச்சிக்கலாம். குழந்தைக்கு அதை போகாமல் தடுக்கிறதுக்கும் மெத்தட் இருக்குது. டெலிவரி டைமில் தான் மெயினாக ரத்த பரிமாற்றத்து மூலமாக தான் குழந்தைக்கு அந்த இன்ஃபெக்ஷன் போகும். அது ஆகாமல் தடுக்க குழந்தை பிறந்தோன்னே இம்யூனோகுளோபுலின் தடுப்பு மருந்தும் அப்புறம் வேக்சின்கிற தடுப்பூசியை நம்ம போட்டுட்டோம்னா குழந்தைய பாதுகாப்பாக இருக்கும். ஸோ மறக்காதீங்க, ஹெப்படைட்டிஸ் பி ப்ரெக்னென்சியில் வராமல் தடுக்க ப்ரெக்னென்சி பிளானிங் ரொம்ப முக்கியம். அண்ட் அந்த டைமில் தடுப்பூசி தேவைன்னா கட்டாயம் போடணும். Enjoy and have a happy and beautiful pregnancy experience. Welcome to Health Basket. Hepatitis. Viral hepatitis is usually divided into A, B, C, D and E. Out of the following hepatitis, hepatitis A and hepatitis E are usually non-contagious, caused due to fecal-oral route, whereas hepatitis B, C and D are usually contagious, which can spread through horizontal transmission and vertical transmission. Horizontal transmission means they can be spread from
one person to another by having sex, by blood transfusion, intravenous drug abuse, and other methods. Vertical transmission means transmission from mother to the child. What are the common organs which are usually involved in hepatitis? Patients will present with yellowish discoloration of eyes, high colored urine, abdominal pain mainly on the right side upper abdomen. In order to confirm these things, we have to get routine investigations done, which is liver function test, ultrasound, and the markers for various types of hepatitis. Coming to difference between viral hepatitis and fatty liver disease, they both are two different entities altogether, because patients with viral hepatitis can have fatty liver disease and patients with fatty liver disease may have viral hepatitis. So whenever we do a liver function test and we find that there are deranged liver function tests, we usually get the patients tested for viral hepatitis as well, so that in case it is due to viral hepatitis, we usually start treating them for the viral hepatitis. In patients with chronic hepatitis C, they are usually diagnosed only at a very later stage when we do routine examinations, serology workup for blood transfusions, as like in hepatitis B. Treatment for hepatitis C is only consists of oral medications which are given for 6 months, and the patient is usually cured of hepatitis C, but still the antiviral test for hepatitis C will always remain positive. But once the patient is treated with the antivirals, they usually have less chances of disease progression to chronic liver disease and hepatocellular carcinoma. Once the patient is treated with hepatitis C, they usually have very less chances of disease progression and developing liver cell cancer. Coming to the last, hepatitis E. Hepatitis E is also caused due to fecal-oral route. It is usually self-limiting. The treatment for hepatitis E usually includes IV fluids and supportive care management. The chances for hepatitis E usually to develop into fulminant hepatitis is usually very rare, but it usually affects the pregnant females, and in such patients we have to take severe care of the patients. Health tips for healthy life. For more such health tips from our senior doctors, subscribe to Health Basket YouTube channel and click the bell icon to get notified. Stay connected to us through our social platform. Protect yourself from the COVID-19 pandemic by building your immune system. Let us join hands to make the world healthy.